I did not immediately consult with anyone. ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರೆದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವನಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. Notice how he says again, I didn't learn it from man. I didn't sit at some man's feet and become a disciple and learn it from a seminary. I was taught by Jesus himself. ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. He said, I was injurious I injured the church and I wasn't looking for Christ, and all of a sudden Christ showed himself to me. ನಾನು ಆದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ತಾನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. And in a flash, literally a flash, he's knocked off of his horse with a flash of light, and in that same flash he's changed from a persecutor to a follower of Jesus. ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚುವಾದ ಹೊಳೆದು ಆತನು ಕುದುರೆಯಿಲ್ಲ, ಆತನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದನು. There's no explanation for that. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. How can some person be so evil, a murderer, a rapist, whatever, and be instantly changed by the grace of God into a believer? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? You've heard stories of people like that have been instantly changed from a profligate lifestyle to a believer just in a ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವೋ? They went from hating Jesus to be believing that Jesus was the Son of God. You saw that, right? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಆತನು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. He said, when God was pleased to reveal his Son to me. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲು ಆತನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He went from believing that Jesus was a heretic to believing that Jesus was the Son of God instantly. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೂಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತನು ಈಗ ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let's go a little further. This is where we ended last time, but verse 16 and 7. 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಚನ. The end of verse 16, he says, I did not immediately consult flesh and blood. I didn't go to man. I didn't go to seminary. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. Verse 17, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned again to Damascus. 17ನೇ ವಚನ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನು. So he's given a little bit of history of where he's been. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And remember, he's writing to people that can come and meet him and talk to him, and they can do research and find out about him. They can investigate the things that he's saying. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And I want you to see this because it's so beautiful how scripture just like gears in ಒಂದು ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Paul's giving historical facts to the church of Galatia. Luke gives historical facts in the book of Acts. ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯದ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಸಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now let's see how these come together so beautifully. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗೋಣ. Let's look at Paul's conversion, Acts chapter 9. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. Luke gives some facts and Paul gives some facts, and then we put them together and we get this. It's like a puzzle. You put it together and you get the whole picture. ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೌಲನು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. Acts 9:19. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ.
So Paul is knocked off his horse. He sees Jesus. Jesus says, I'm calling you. You're going to suffer for me. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಾಗಿತ್ತು. He's blind. Ananias comes to him and says, Paul, Jesus heals you. The scales fall from his eyes. ಆತನಿಗೆ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನನೀಯನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಆತನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Both literally and spiritually, the scales fall from his eyes. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊಬ್ಬಾಗಿದ್ದವು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. Now look at verse 19. For several days, Paul was with the disciples in Damascus, and verse 20, and immediately he began to proclaim Jesus in the synagogue, saying, "He is the Son of God." ಮುಂದೆ ಅವನು ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇದ್ದು ತಡ ಮಾಡದೆ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನೇ ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. Now think about that. He just says in verse 15 that when God was pleased to reveal Jesus as his son, that's when it happened. He realized that Jesus was the Son of God when God was pleased to reveal it to him. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂಬಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So Jesus appears to him on the road to Damascus. God reveals this is the Son of God, and he says, I'm Jesus whom you persecute, right? ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ದಮಸ್ಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. And he's instantly changed from a persecutor of Jesus to a believer that he's the Son of God. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆತನಿಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದನು. Now again, Acts chapter 9 verse 21. Let's continue. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು. He immediately goes and he begins preaching Jesus in the synagogues. ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಯಹೂದ್ಯ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದನು. All that religiosity, all that training he'd had set at the feet of Gamaliel since he was a little child. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗಮಲೇನಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅದಾಗಿತ್ತು. Rising through the ranks of the Pharisees and getting to the top. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಾಯನಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತುಂಗತೆಗೆ ಆತನು ಪಾರಂಗತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. He says, I was above many of my peers. ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಂತವನು. And later on he looked at that and he says that was all just rubbish. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಕಸದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. And he had to be like Nicodemus. He had to just forget everything and go back to the very beginning and be born all over again. ಆದ್ರೆ ನಿಕೋದೇಮನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಈಗ ಆತನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. And just like Jesus began to explain on the road to Emmaus to those two disciples, from starting with Moses and going through all the prophets, how the Messiah must come and suffer and die and rise again. Their hearts burn within them. That's what happened with Paul. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೋವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬರಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಬಿಚ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿದನೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ರು ಆ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಗತಿ He ಆಗಿತ್ತು. studied all his life and now Jesus reveals himself to him and now it just all makes sense. ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಆತನ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಕಲ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. He goes to the synagogue and he begins to say Jesus is. ಆತನೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ಯಹೂದ್ಯರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನೇ ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Look at the reaction, verse 21. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. And all those hearing him continue to be amazed. That word amazed in the Greek means to be like a boxer punches another boxer, and the boxer is out of his mind. He doesn't know where he is. ಅಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಬೆರಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಅದಾಗಿದ್ದವು. These people are knocked out of their senses by Paul's preaching. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಅದಾಗಿತ್ತು. Let's read it like that. And all those hearing him continued to be knocked out of their senses and were saying, is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name and who had come here for the purpose of bringing them bound to the chief priest? ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವನು ಇವನಲ್ಲವೇ ಇಂಥವನನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. And Paul continues. Look down. Quickly. Let's just go back quickly to Galatians chapter 1, verse 13 and 14. Isn't that what Paul just said? 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪೌಲನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು. When he's giving his biography, right? He says, I used to be a prisoner of the church. ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದದ್ದು ವರೆಯದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಪರಿಸಾಯನಾಗಿದ್ದೆನು.
For you heard of my former life ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. in Judaism and how I used to. ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಮತಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದೆನು. And here in verse 21, Luke is connecting those. That's what the people were in the synagogues were actually saying. ಅಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲೂಕನು ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆಲ್ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. Again, linking Galatians with Acts here. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಲಾತ್ಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Look at verse 22. We're in Acts chapter 9 still. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. Acts 9:22. Saul, who was also known as Paul, right? Saul kept increasing in strength and confounded the Jews who lived in Damascus. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ಸೌಲನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿ ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. That word confounded means to stir up, right? You pour a drink into a cup. There's something in the cup, and it all gets up inside the cup. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲುಕ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಳಕಿತರಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. Verse 23. And when many days had lapsed, the Jews plotted together to do away with him. Their plot became known to Saul. They were also watching the gates day and night so that they might put him to death. Disciples took him by night, let him down through an opening in the wall, lowering him down in a basket. 23ನೇ ವಚನದಿಂದ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಗೋಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಇಳಿಸಿದರು. Okay, so Luke gives a piece of the puzzle. Now let's link it up with Paul's piece of the puzzle. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. Go back to Galatians chapter 1. Where did Paul go when he's let down out of the wall of Damascus, running away for his life? Where does he go? ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋದನು, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಗಲಾತ್ಯದವರೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆ. Luke doesn't tell us. ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಲ್ಲ. But Paul does. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. He says here in Galatians chapter 1 verse 17 and 18. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned to Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to visit Cephas, who was and I was with him for 15 days. ಅಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಚನ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನು. So we see again, that's the other piece of the puzzle. It's linked up to what Luke is saying. He was let down on the wall of Damascus, and he doesn't go to Jerusalem. He doesn't go anywhere else. He goes out into Arabia, and we know that that's where he's hearing from God. ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆತನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆತನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. Well, now we got to find out what happens again, so we got to go back to Luke. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಲೂಕನು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Paul says, I went to Arabia, I came back to Damascus, and then 3 years later I went up to. ನಾನು ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಅದಾದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆನು. So now Luke in Acts chapter 9 he's ahead. ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆತನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆತನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. Walls of Damascus, and all of a sudden ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆತನು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದಾದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Look at Acts chapter 9 verse 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು. When he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples. They were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ನಂಬದೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. They were afraid of Paul. They thought that he was he was undercover. Yeah, he was a spy. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಈತನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. In fact, Paul uses that same phrase later on in Galatians. They came in to spy out our freedom. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೂಢಚಾರರು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. And again, this
connects again with the pieces that Paul's saying. Go back to back and forth. Sorry. Giving back to Galatians chapter 1 again. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಲಾತ್ಯರವರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ ಘಟನೆ ನಡೀತೋ ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Verse 18, he said, I didn't go up to Jerusalem right away. I waited and I went up later, 3 years later, and I only saw Cephas and stayed with him for 15 days. Verse 18, right? 18 ಮತ್ತು 19 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಫನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಇದ್ದೆನು. Didn't see any other apostles except James, the Lord's brother. ಕರ್ತನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನಲ್ಲದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. What did he just say? He just said, I saw Cephas, and I was looking for the other apostles, but I didn't find the other apostles. I was only able to see, and I was able to see James, the Lord. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇಫನ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೇಫನ ಹೊರತಾಗಿ ಕರ್ತನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. This puzzle up again, right? Go back to Acts. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20. He goes to Jerusalem. He tries to see the disciples. They don't want to see him because they think he's a spy. ಈಗ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Now Barnabas took him and brought him to the apostles, probably Cephas and James. Plural, it's apostles. It's apostles. ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನಬನು ಈತನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಕೇಫನ ಬಳಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. So took him to the apostles, declared to them how on the road he had seen the Lord, spoke to him how at Damascus he boldly, and so he went boldly 15 and out of ಅವನು 15 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಾರ್ನಬನು ಅವನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು, ಕರ್ತನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದನು, ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. He gets it because he now gospel. Remember, Paul is a Hellenist Jew. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಬಿ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈಗ ಸುವಾರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hellenist. ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.